الأمريكية لصناعة الأدوية وشركتها بيونتك أن لقاحهما التجريبي للوقاية من فيروس كورونا فعال بأكثر من 90%. يبرز اسم الرئيس التنفيذي لشركة بيونتك أوغور شاهين وزوجته أوزلام توريتشي. فمن هما هذان العالمان؟ يعود البروفيسور شاهين إلى أصول متواضعة باعتباره ابنا لمهاجر تركي عمل في مصنع فورد في كولونيا. أصبح اليوم ضمن قائمة أغنى 100 ألماني إلى جانب زوجته أوزلام توريتشي، وهي ابنة طبيب تركي هاجر إلى ألمانيا. سعى الدكتور شاهين لتحقيق حلم طفولته في دراسة الطب ليصبح طبيبا، وعمل في مستشفيات كولونيا حيث التقى زوجته خلال مسيرته الأكاديمية المبكرة، وأصبح البحث الطبي وعلم الأورام شغفا مشتركا بين الزوجين. في سنة 2002 أسسا معا شركة لتطوير أجسام مضادة لمكافحة السرطان، لكن شاهين واصل بحثه الأكاديمي إلى أن أسس شركة بيونتك في سنة 2008، ووصلت قيمتها السوقية اليوم إلى 21 مليار دولار. حقيقة رولا هذه يعني قصة بها الكثير من الأشياء اللي تلفت النظر. أولا يوم الزفاف خصصا وقتا للمعمل. حتى هذه اللحظة الدكتور شاهين وزوجته يسكنان في شقة عادية بجوار شركتهما مع ابنتهما، ولا يقتنين السيارة على سبيل المثال. يعني هي مسألة أولويات، مسألة شغف. الشغف بالنسبة لهذين الزوجين هو العلم. صحيح. بالتالي الأشياء الأخرى التي نتوقع أن يجلبها واحد من أثرى 100 رجل في ألمانيا ستكون مختلفة بالتأكيد. بالتأكيد. على أي الأحوال ينضم إلينا من مدينة ماينز الألمانية البروفيسور أوغور شاهين رئيس مجلس إدارة بيونتك للتكنولوجيا الحيوية واللقاحات والخبير في علاج الأورام السرطانية والمناعة. كنا نتحدث عن مسيرتك دكتور شاهين، لكن قبل أن نعرج عليها مرة أخرى نريد أن نعرف هل هذا اللقاح سيكون في متناول الفقراء؟ Yes, we are working with different organizations and including the COVAX organization to make the vaccine also available to poor countries. It is important for us that we can produce sufficient amount of doses to make the vaccine available worldwide. That's one of our key goals. دكتور شاهين، معلومات أكثر عن اللقاح، ما مدى فعاليته؟ أشهر، سنة؟ وهل رصدتم أي أعراض جانبية يعني له؟ So we have so far early data for our efficacy of our vaccine. In a first interim analysis, we found that the vaccine is able to prevent infection in more than 90% of immunized people, which indicates that this vaccine has a high efficacy. We will get more data in about 2 to 3 weeks from now, which could give us more details whether protection happens also in elderly people and how good this is. We at the moment have data, only early protection data, but we believe that the vaccine immune responses could stay stable for several months or even a year. We have to evaluate that. This requires longer studies, but it is, first of all, it's good news that the vaccine seems to work. The safety profile of the vaccine appears to be very benign. So the tolerability profile is that only a relatively small proportion of immunized people have mild to moderate side effects. So it's about in 10 to 20% of the people there is temporary mild fever, a little bit pain in the injection site, but this is normal for a vaccine.
هل هنالك فئات سواء كانت من المرضى أو فئات عمرية لا ينصح لها أن تستخدم مثل هذا اللقاح على الأقل في المرحلة الأولى؟ So in the first phase, it is important that the vaccine reaches really the people who need the vaccine most. So this will most likely people working in hospitals and taking care for patients. Then it is very well known that elderly people have a much higher risk for severe disease if they get infected, and therefore elderly people, most likely also elderly people with pre-existing disease, will be the first group who will receive the vaccine. Later on, if sufficient vaccine doses are available, everyone should receive the vaccine, but it will take time until the vaccine is available worldwide. So we believe that the whole time of 2021 will be needed to get a broad worldwide vaccine supply. And we also believe that there will be also other companies. So our company will not be the only one, but other companies will also have effective vaccines. I am sure that this is going to happen. And then if we work together, we could ensure fast supply of vaccines worldwide. دكتور شاهين، المعلومات تشير إلى أنكم بدأتم أبحاثكم بشأن لقاح ضد فيروس كورونا في شهر يناير الماضي كانون الثاني، أي قبل أن يعلن هذا الفيروس أو الإصابة به وباء عالميا. يعني هل كان هناك رؤية من قبلكم بأن الموضوع هذا الفيروس سيتطور نحو الوباء؟ هل تعاملتم سابقا مع فيروسات انتشرت قبل ذلك في سنوات مضت بهذه الطريقة وبهذه السرعة؟ Yeah, in January we learned that this virus has features which makes it highly likely that it will become a global pandemic. So the the virus outbreak was in China, in a city which has a high population size, and the city Wuhan is worldwide connected with airport and one of the central train hubs in China. And what was also known is that the virus is spreading fast from family members to other family members. And what was also very concerning at that time is that there was one member in the family who had an infection but who did not have symptoms. And these are all important patterns for a pandemic virus. And after reading this information, I decided that we have to start a vaccine program. Yeah, because I expected that we have no time to lose, and therefore we started our vaccine development program in our company on end of January. السعر الذي أعلنه الرئيس التنفيذي لشركة فايزر هو $20 للجرعة الواحدة. هل هذا السعر الذي سيتم طرحه به في الأسواق أم الذي سيباع به من قبلكم أنتم وشركة فايزر؟ So the price that was announced by Mr. Bola is the price for industrial nations like United States, and it is also dependent on the number of doses that are supplied. We will consider when supplying the vaccine to countries with a lower economic status, and that we will offer a lower price, yeah, to ensure that also in these countries the vaccine could be made available. So there is no price set now for different countries, but this will evolve in the next few months. دكتور شاهين، أنت بالتأكيد يعني
تعلم أن الكثيرين يتابعون هذه المقابلة. الكثيرون يريدون أن يعلموا متى ينتهي هذا الوباء وإن كان هذا اللقاح سيكون فعالا، وهذا اللقاح لن يكون فعالا إن لم يحصل عليه جميع البشر. متى سيحصل عليه الجميع؟ I think we need really to understand that we need to be patient. So the vaccine in the next 3 months, there will only be limited vaccine supply. Yeah, and we need to be to be patient, and we need to stick to the isolation rules, and we need to be careful not to put ourselves into danger, and not to put our family members into danger. And I believe starting with March, April, we could come into a better position, because at that time point, I expect that several companies will be able to deliver vaccines. So there are global pharmaceutical companies, and that besides Pfizer, BioNTech, there are also companies like AstraZeneca, or Glaxo is developing, Janssen is developing vaccines. So there are a number of companies which are developing vaccines, and together I think we will be able to start to deliver more and more doses until mid of next year. We will have a relaxation of the situation in mid next year, and then it is important that we have a good vaccine outreach before winter 2021. Yeah, because the situation in winter is always more difficult to control than in summer, and therefore it is really important that we try to solve the problem until the third quarter of 2021, which gives us now about 10 months from now. سؤالي، أنت قلت أننا في بداية نهاية جائحة كورونا. هل نحن بالفعل في هذه المرحلة الآن مرحلة بداية النهاية لهذه الجائحة التي آلمت العالم نفسيا قبل اقتصاديا؟ Yes, I strongly believe that that we now know vaccines can work. Yeah, and I believe in a worldwide collaborative approach. Yeah, with many companies supporting, with many governments supporting each other, we will be able to end this pandemic and to return to normal life. But we need to be patient. It is really important that we are patient and disciplined. Yeah, without discipline, we would put ourselves into danger. So be patient, and it will take us 9 months. Yeah, and until then, we will every day we will try to get a better control of this virus outbreak. And I believe the situation will be much better in summer 2021, and might be even under almost 80% control in September 2021. Yeah, so let's try to be patient until summer 2021. دكتور شاهين، زميلي زين كان يتحدث عن أنواع الألم الذي تسبب به وباء فيروس كورونا. الآن إن كان هذا اللقاح، والكل بالتأكيد يأمل ذلك، إن كان هذا اللقاح هو اللقاح المنشود، ما هو شعورك بأنك يعني واحد أو أحد القلائل الذين سيساهمون في إنقاذ البشرية من هذا الوباء وإعادتها إلى نسقها الطبيعي؟ Yeah, I feel privileged that we are able to help. So I'm physician and scientist. I'm also founder of a company, and we founded the company to make medicines which help people, and we have now the chance to help people. It is hard work, but I'm really happy and feel energized that we have an active vaccine, which if approved could be delivered to many places, to people at many places on the world, and I know that every even though it's many hundred millions of doses, every dose is important, because
it would provide us the opportunity to start again a normal life, and this is really something which motivates me and which motivates our everyone in our company. So we have many dedicated scientists and researchers working on this, and who are passionate to help. هل تعرف، لابد أنك تعلم دكتور شاهين، أنك أصبحت الآن من أغنى الأغنياء وربما إن شاء الله تزداد الثروة أكثر من ذلك. شركة بيونتك الآن أصبحت قيمتها السوقية 21 مليار دولار اليوم بعد الإعلان عن هذا اللقاح. هل سيتغير شيء في حياة الدكتور شاهين وزوجته الدكتورة توريجي بعد هذا اللقاح؟ Yeah, we are researchers, and we have dedicated our life to do research and to develop medicine, and this will not change. But having a successful company would allow us even better to reach this goal. We want to develop our company, that our company becomes a global pharmaceutical organization, which allows us to make many different drugs. You might know that our core interest is in cancer medicine, which is even a worse disease, and we want to develop novel therapies which could help cancer patients with different types of cancers, and we will focus on that. عند الحديث عن الفقراء دكتور شاهين نتحدث أيضا عن دول فقيرة. أعلم أن الأمر ما زال مبكر، ولكن الكل يتطلع إليكم. هل هناك أي تنسيق مع منظمة الصحة العالمية عن الآلية التي سيتم من خلالها تزويد الدول بهذا اللقاح؟ هل سيكون هناك أولوية للدول القادرة على الدفع والأخرى لا؟ بطريقة أخرى أريد أن أعلم أنت من الخلفية التي أتيت بها التي وصفت بأنها متواضعة، إلى أي حد أنت معني شخصيا دكتور شاهين بأن يصل هذا اللقاح لكل إنسان إن كان قادرا على دفع ثمنه أم لا، كحق بأن يكون محميا من هذا الوباء؟ Yes, I believe it's a right for everyone in every place on the planet to get protection, and I am going to invest, and I'm also encouraged that organization. It's the World Health Organization, it's the Gates Foundation, but it's also the European Union and other states who are very much willing to support that vaccines could also reach the poor countries. To be frank, I don't think that we can control the pandemic in the rich countries without providing the vaccine also to the poor countries, yeah, because the vaccine will not stop at borders, yeah, and therefore it is important that everyone on the planet can get vaccinated, and therefore it's in our own interest, it's in the interest of the rich countries to ensure that also people in the poor countries are vaccinated, and I'm optimistic that this will happen. Because it is not a problem just limited to poor or rich countries. It's a problem of mankind, and we will solve that together. والبشرية كلها تتمنى لك التوفيق بالتأكيد. دكتور أوغور شاهين، البروفيسور أوغور شاهين، رئيس مجلس إدارة بيونتك للتكنولوجيا الحيوية واللقاحات والخبير في علاج الأورام السرطانية والمناعة، ضيفنا من مدينة ماينز الألمانية. شكرا جزيلا لوجودك معنا على شاشة الجزيرة. شكرا لك. Thank you so much. It is such a pleasure. Thank you.